Before doing all the things, we require three main softwares that will work on and one platform. Okay, that is very important for any developers and that actually programming related work in mode থাকে. Those three things or four things are very important. First, we have to do the installation of Python, যেটা through actually আমরা Python programming code. So you can just search Python and slash download and just go to the first link and select download Python and it will do the installation. So I'm sharing this link in chat. So do the download, okay? Then এটা basically কি করবে? Why we need Python? So this is basically a software, okay? Or you can say this is an executable file and software যেটা actually আমার Python এর যে কোড গুলোকে আন্ডারস্ট্যান্ড করবে depending on that machine কে actually control করবে. What kind of execution we want to do. Second software is Python through we can do everything, but the problem is we need some software to write code efficiently. Python already provide করে যেখানে আমরা কোড রাইট করতে পারি, বাট সেটা একটা নর্মাল ইন্টারফেস যেখানে অ্যাকচুয়ালি কোড আমরা এফিশিয়েন্টলি করতে পারি না। সো বিকজ অফ দ্যাট, বিকজ প্রফেশনাল ওয়ার্কের জন্য শুধু কোড ছাড়া লট অফ থিংস আর রিকোয়ার্ড। ফর দ্যাট উইল ইউজ this code, which is Visual Studio Code download. Just search this one and go to the first link and depending on your system, Linux, Mac or Windows, do the installation. It will install automatically. So এটা কি করবে? First এটা আমাকে অনেক হেল্প করবে with suggestion and formatting and কোড গুলোকে efficiently write করা and দেখে understand করতে। So different colorings provide করবে, different kind of code category কে recognize করতে। So it's very useful for professional developers and এখানে অনেক kind of features থাকে, extension থাকে যেটা আমরা ইউজ করে আরো efficiently and effectively কোড গুলোকে রাইট করতে পারি। Third thing we required, Git. Now Git is very important. Okay, so why actually Git? And in real life না, স্টার্টিং এ যখন এগুলো কোড হতো তো দেন কি হতো, সেখানে আমরা নরমালি কোড ফাইলস গুলোকে সিস্টেমে স্টোর করতাম। বাট দেয়ার ইজ ওয়ান প্রবলেম, two problems, major problem. The first problem is যদি আমার সিস্টেম ক্র্যাশ করে, will not get all files, those files will be deleted. But that is came later. The major problem is, for example, if you check the Chrome version, there are different versions of Chrome, right? So each version of Chrome এ কিছু চেঞ্জেস রয়েছে, কিছু ফিচার্স রয়েছে, ডিফারেন্ট কোডস রয়েছে। সো এই যে কোডের ভার্সন বা সফটওয়্যারের যে ভার্সন গুলোকে কিভাবে মেনটেন করা হয়, ওয়ান ট্রেডিশনাল ওয়ে, জাস্ট আমরা ডিফারেন্ট ফোল্ডারে এই ভ্যালুজ লাইক ভার্সন 1, ভার্সন 2, ভার্সন 3, জাস্ট গিভ মি ওয়ান মিনিট। So different version জন্য different code লাগে, right? So what previously আমরা কি করতাম, it just একটা folder wise a different first folder version 1, version 2 করে different copy of folder আমরা store করতাম। So that become actually very complex to handle also, and এতগুলো ফাইল কে হ্যান্ডেল করা, ম্যানেজ করা, it's very tough. তো সেটাকে কভার করার জন্য আমরা git নিয়ে এলাম। So this is basically a version control system. That means different softwares and different versions of code কে store করে, and এটাতে আরো কি কি ফিচার্স রয়েছে বেসিক্যালি। এখানে ফর এক্সাম্পল আমরা ভার্সন 1 থেকে ভার্সন 2 এ এলাম, দেন ভার্সন 2 এ মেবি কিছু বাগস রয়েছে, কিছু ক্র্যাশেস হচ্ছে, বেশি সফটওয়্যার প্রপারলি ওয়ার্ক করছে না। সো যদি কোনো প্রবলেম হয়, উই ক্যান ডিরেক্টলি গো টু দ্য প্রিভিয়াস ভার্সন হুইচ ইজ ভার্সন 1, যেটা ইজিলি আমরা করতে পারি থ্রু দিস গেট। বিকজ এই আমার ইচ যে কোডের মধ্যে যে চেঞ্জেস গুলো করবো না, সমস্ত চেঞ্জেস গুলো রেকর্ডকে জাস্ট রেকর্ড করে আর ট্র্যাক রাখে যে কোথায় কোথায় কি চেঞ্জেস কিসের জন্য করেছি। তো এটা আমার জন্য একটা ইজি করে এফিশিয়েন্টলি কোড গুলোকে হ্যান্ডেল করা, এন্ড যদি একটা ভার্সনে প্রবলেম হয় প্রিভিয়াস ভার্সনে যেতে পারবে। ইনফ্যাক্ট অলসো কেউ হয়তো চেঞ্জেস করবে, সো চেঞ্জেস এর উপরেও কিন্তু একটা কমেন্ট আমরা প্রোভাইড করতে হবে যে এই চেঞ্জেসটা কিসের জন্য হচ্ছে। সো যে চেঞ্জেস এর পর প্রবলেম এসেছে সেই চেঞ্জেসটাকে গিয়ে আমরা ডেবাগ করতে পারি। সো এটা আমাকে অনেকটা এফিশিয়েন্টলি হেল্প করে ডিফারেন্ট ভার্সনস অফ কোড কে হ্যান্ডেল করা। নেক্সট ইজ উইল গো উইথ, সো আমাদের এটা ইনস্টলেশন লাগবে। So depending on macOS, Linux and Windows, you can select your system and just do download.
So click here to download. Yeah, perfect. So it will download the software also. And fourth thing, will work with GitHub, because Git যে সফটওয়্যার না, সেটা আমাদের সিস্টেমের মধ্যে থাকে, অ্যান্ড কোডের মধ্যে যে চেঞ্জেস গুলো করি সেগুলোকে বেসিক্যালি ট্র্যাক করে, রেকর্ড রাখে, টু এভরিথিং ফর ভার্সন কন্ট্রোলিং। বাট আমার সিস্টেম যদি ক্র্যাশ করে, দেন এই কোডগুলো আমি কোথায় হোস্ট করতে পারবো? সো গিট হাব বেসিক্যালি আমরা নিজের কোডগুলোকে সিকিউরলি, এফিশিয়েন্টলি ক্লাউডে স্টোর করতে পারি। সো একটা প্ল্যাটফর্ম বলতে পারো, ক্লাউড বলতে পারো। সো দ্যাট ইজ গিটহাব, যেখানে আমরা এই ভার্সন চেঞ্জেস গুলো, কোড গুলোকে স্টোর করে রাখি। সো ইন কেস আমার সিস্টেম যদি ক্র্যাশ করে যায়, আমি যদি সিস্টেমকে রিকভার না করতে পারি প্রপারলি, সো উই ক্যান গো টু গিটহাব, উই ক্যান লগ ইন ইনটু আওয়ার অ্যাকাউন্ট, এন্ড আমরা নিউ সিস্টেমে ওই কোড গুলোকে রিট্রিভ করতে পারবো, আর রিকভার করতে পারবো, আর ক্যান সে কপি করতে পারবো। সো যে প্রবলেমটা থাকতো যে ক্র্যাশ করে গেলে আমার কোড কোথায় যাবে, উইল নট গেট দ্য কোড। So because of that, we use this GitHub. We'll use this GitHub platform, যেখানে বেসিক্যালি আমরা ওয়ার্ক করব এন্ড আমার কোড গুলোকে হোস্ট করব। এন্ড ফর এনি ডেভেলপার্স, ওকে, যারা কোড রিলেটেড ফিল্ডে রয়েছে এন্ড আইটি তে বেসিক্যালি রয়েছে অলসো, তাদের জন্য GitHub প্রোফাইল ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো জাস্ট ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা ডিফারেন্ট প্রজেক্টস হোস্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল এইটাকে আমরা অ্যাজ আমাদের প্রোফাইলও দিতে পারি। সো দে, বিকজ ইন্টারভিউতে কেউ তোমাকে মানে বসে আধা ঘন্টা কোয়েশ্চেন করবে না, যে ইয়া কোয়েশ্চেন করে, বাট অ্যাকচুয়ালি তোরা বুঝতে পারবে যে তুমি কোডিং এর মধ্যে কতটা ইনভলভড। ওকে, সো কি কি প্রজেক্ট করেছো সেগুলো তার কিভাবে দেখবে। সো উই ক্যান হোস্ট আওয়ার প্রজেক্টস, আওয়ার কোড ইন অন GitHub, and GitHub এ গিয়ে তারা সব এভরিথিং দে ক্যান চেক। So these four things required: Python for writing code, and যে আমার কোডকে অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট করবে, Visual Studio Code to write code efficiently and effectively, Git to do the version controlling, GitHub to host our code or GitHub platform. চারটে topic clear? Why we need these four things? Any queries? Any questions you can ask? স্যার আমাদের পরিচয়টা দেওয়া হলে ভালো থাকবে স্যার। Yes, yes, we'll do. And parallelly আমরা এটা work করব, and এটা মাঝে মাঝে we'll do the introduction also. So just let me take your attendance. Yeah, and we'll start with you. Okay. So just give me a moment. Let me take the attendance. Just 1 minute. Done. Yes, free version, community version. Okay, I guess আমি লিংক প্রোভাইড করি না, সো আমি চ্যাটে লিংক প্রোভাইড করে দিচ্ছি, so you can go and download. Just give me a moment. I'm providing the links. Chat. Just click the code, then Git. And আমি সমস্ত লিঙ্কগুলো চ্যাটে প্রোভাইড করি, যে এখানে গো and download all of this. Okay, and someone, কেউ একজনকে একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে, so I can guide how to set up all of this software. Yeah, welcome. And parallelly we'll also do the introduction of this one. Okay,
আবার একজন কেউ জয়েন করলো মনে হচ্ছে, লেট মি টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স দেন স্টার্ট। Okay. So I need someone to share the screen so I can actually guide how to set up all of this, because আমার সিস্টেম মেবি অনেক ইস্যু, বিকজ আমার অলরেডি সেট আপ করা রয়েছে, so অনেক ইস্যু আমি ফেস করবো না, বাট কারো সিস্টেমে মেবি তোমাদের কারো সেট আপ নেই, একদম নিউ, সো দের উইল বি সাম অবস্ট্যাকল অলসো, সেগুলো আমি হেল্প করতে হচ্ছে কিভাবে এগুলো সলভ করে পুরো পুরো এনভায়রনমেন্টটাকে সেট আপ করা যায়। Anyone can share screens or download হয়ে গিয়েছে সফটওয়্যার গুলো, এনভায়রনমেন্ট সেট আপ নেই, পাইথন, VS Code, Git and GitHub. Yeah, কেউ হ্যান্ড রেজ করছিল, ইয়েস তানভীর, ইয়েস। Guys, someone has to share. What will be? Anyone? Okay, সবাই সেট আপ রয়েছে অলরেডি? না বস, টাইম লাগবে, ডাউনলোড দিচ্ছি। Yeah, sure. Okay, no problem. Yeah, and কেউ ইন্ট্রোডাকশনের কথা বলছিল, so we can start also introduction parallel. Yeah. So about me, actually, myself is Hafizul Hassan, and I'm from Calcutta, India, and I'm working as a machine learning engineer here, and also doing or parallel work, and also I'm very excited to share my knowledge also, so that's why I told them to put me in somewhere so I can share my knowledge. So here we'll be working as a team, not as a teacher, as a student, so we'll work as a professional, as a team, so we'll just share knowledge with each other so we can grow. And yeah, that's pretty much about me. And if you ask me about like my hobbies and other things, basically I really love to code, and programming is really my passion. I love to do that. কেউ যদি আমাকে বলে 16 hours যদি per day code করতে হয়, I will do that, no problem, happily. So that's is pretty much about me. So you can start with introduction also, and till then I guess download complete video so someone can share, and I will guide how to set up the environment, because this is very important. Without this environment setup আমাদের কিন্তু work করতে অসুবিধা হবে. So yeah, we can start with Tanveer. Yeah, just do তিনটে জিনিস বলবে about you, your background, and why we are here. What is the goal? Yes, we can start with Tanveer. থ্যাংক ইউ। বেসিক্যালি আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি ইউনাইটেড গ্রুপে, বিডিতে আর কি, এটা Okay, হাফিজ good. ভাই। তো বেসিক্যালি আমরা যেটা নিয়ে কাজ করি, আমরা ইআরপি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করি পুরো হোল Okay. টিমে। Mm-hmm. তো আমাদের কোম্পানি এখন আর কি চিন্তা করতেছে যে বেসিক্যালি সব প্ল্যাটফর্মে সবাই সেট আপ হওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছে, টিম ওয়াইজ করতে চাচ্ছে আর কি সব প্রোগ্রামিং এর উপর। তো ভাবলাম যে পাইথনটা এই দিক থেকে একটু আহ So long ভালো term goal ফিউচার কি with Python? আছে। Long term goal? এখনো ফিক্স করি নাই বস যে লং টার্ম গোল। Okay, after learning, knowing Python, then you will decide. Yeah, no problem. Sure. Good. Then anything else you want to say? CS background, na? হ্যাঁ হাফিজ ভাই, আমরা এর আগের ব্যাচে সম্ভবত আমি ছিলাম, বাট Okay. অফিসের এত পেইন যে কন্টিনিউ করতে পারি নাই। Yeah, okay, sure. No problem. Yep, thank you, Tanveer. Then I don't know how to pronounce this name. Adhuraprin Min. I don't know how to pronounce. Yeah, are you there? Min. Okay, no problem. Then Humayun Kabir. Yes. Humayun Kabir. Yeah. আসসালামু আলাইকুম, আমি Walaikum মোহাম্মদ salam. হুমায়ুন কবির। আমি আকিজ গ্রুপে প্রোগ্রামার হিসেবে আছি, ডটনেট প্রোগ্রামার হিসেবে। Great.
আমি চাচ্ছিলাম যে আমাদের স্যার, এমডি স্যার উনি চাচ্ছে যে আমাদের নেক্সট প্রজেক্ট গুলো আমরা পাইথনে করব, জ্যাঙ্গো দিয়ে। ঠিক আছে, এই জন্য আমি বেসিক্যালি এখানে ভর্তি হওয়া। গুড দেন, গুড গুড। ওকে, কতদিন ওয়ার্ক করছো তুমি? আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে 6 বছরের ডটনেট প্রোগ্রামার, যে 6 বছর কাজ করছি। Great then. 6 ইয়ার্স। .NET না? হ্যাঁ, ডটনেট। Yep, sure. Good actually. So why like just because of company wants you join this one, right? Any ইয়েস interest ইয়েস। for yourself for Python? Any interest towards Python? হ্যাঁ, পাইথন আগে থেকেই শেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাজের চাপে শেখা হয় না। তারা এই যে এখন এই যে সুযোগ পাইছি, ও কোম্পানি থেকে প্রেশার দিচ্ছে, এই জন্যই শেখা। Yeah, it's very আর easy. Then তুমি .NET যত যেহেতু করেছো এটা তোমার জন্য আরো বেশি ইজি হয়ে যাবে। Yeah. হ্যাঁ, দেখি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। Mhm. যতটুকু পারি। Sure. Then thank you, Humayun and Jovin. Yeah, my name is Jovan Richard, and I did my Masters of Business Administration from University of Dhaka. But I'm from business background. I did my masters in accounting. I used to work for one telecommunication company in Bangladesh. I used to work over there for 13 years, but now I'm trying Great. to move abroad, and in USA, Canada, also in Australia. There is a huge demand for QA engineer. Okay, a QA automation engineer. So I was trying to, settle or move my career from business to science. Okay. That's the reason why I was quite interested in Python, because Python is also used in Selenium also. So far I know Yes, yes, Java, yes. Python, you can do the automation with these things. Automation. If I move Yes. to USA, then Python will be good for me. Also, I have an intention to do some, what should I say, to do some learning in data science. Like, That was great. if I, exactly, if I want to share you, like, first of all, before joining with you, I bought some courses from Udemy. Okay, Okay. but 3 or 4 sections was nice. But when I moved to data science, like in Matplotlib and NumPy and all these things, Pandas was good for me. It was okay for me, but Matplotlib and NumPy and all these things for data analysis, that was very tough for me. So I thought that I should go with the classroom teaching method. That's it. Yes. Yeah, Matplotlib actually is a core library for visualization, and I guess one of the popular libraries. So it too complex of it than pandas, and but you can do also pandas with visualization with pandas also. Yeah, we'll do that, no problem. So এখানে তুমি I guess Python এর জন্য data science এর জন্য জয়েন করেছো। স্যার, এই দুইটা তো কোর্স চলছে। আপনি বোধহয় একটা Yeah. করবেন পাইথন মেশিন লার্নিং এন্ড ডেটা সায়েন্স, আর একটা করবেন পাইথন উইথ ডিজাঙ্গো। সো আমি যেহেতু বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে, এখানকার চেয়ারম্যান বলেছিলেন যে আপনি মানে আই এম 40 নাও, আমি প্রবাবলি সবার থেকে সিনিয়র এখানে। তো বলেছে যে আপনি ওই 1-2 বছর ডেভেলপার হয়ে এটা অনেক সময় লেগে যাবে, আপনি ডেটা সায়েন্সেই যান। তো এই And I guess আপনার কোর্সটা যদি তো বোধহয় ডেটা সায়েন্স হয়ে যাবে নাকি? yes, yes, yes. And if you work like if you give some time না, so অত টাইমও লাগবে না। If you just focus 6 on 1 year is enough. 2 years লাগবে না, you can just move into data science because this আমি demand কিছুটা will স্যার, increase. Yeah. জি আমি কিছুটা স্যার এসকিউএল জানি, হুম। পিএল এসকিউএল অল্প কিছু জানি, ওই পাওয়ার বিআইটাও একটু দেখে মানে করতে পারবো আর কি। তারপর ওই টাবলো, এগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে, যেহেতু অফিসে কাজ করতে হতো আর কি। Yeah. Thanks. Thanks, Oben. Yeah. জি Then জি, থ্যাংক ইউ। Kazi Shadat. Yeah. Kazi Shadat. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes. Yeah. My name is Kaisa Dishrak, and আমি এখন আছি The recording. Okay, can anyone would like to tell me like what is actually programming? What do you think? Anyone? What is actually programming? I need an answer. Anything wrong, right, good? What is actually programming?
Anyone? কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করার ভাষা। Yes, that means যেটা থ্রু আমরা অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাক্ট করি what you have to do. Okay, and what is actually the goal of programming? Anyone? What is the goal actually for programming? What we need programming? Like why? Because without programming our life কিন্তু আমাদের চলতে থাকবে, not a problem, but why we need programming? Because to লাইফকে make ইজিয়ার করা। বলো, anyone? Yes, Khalid. yeah, actually we want to solve the problems, and sometimes it is not possible by humans, so we can solve by Yes. computers or machine by using the languages, machine language. So yeah, correct. The reason is behind without programming on the life into work, but if we want to achieve a efficient and effective life, for that programming is important. Okay, so Bengali people better হবে, I guess. So basically programming through our life take efficient and effective করতে চাই, because human are good, smart and intelligent also, but there are some limitation. For example, আমি কিন্তু 24 hours every day 24 hours work করতে পারবো না, but machine can do. আমি কিন্তু for example if I'm a doctor, আমি first 10 patient কে যতটা effectively attention দিয়ে চেক আপ করবো, patient number 110 কে কিন্তু অতটা আমি effectively করতে পারি না. That is not possible. That is really an issue. So what we can do through programming, we can make intelligent machines also, or you can instruct machine so they can do some of our works, because তারা সমস্ত work কিন্তু করতে পারবে না, because they need requires lot of intelligence তাদের কিন্তু প্রয়োজন, যেটা আমরা এখন achieve করতে পারিনি. So by combining human and machine আমরা একটা better way create করতে পারি, যেটা through আমরা efficient way তে life এর work গুলোকে just চালনা করতে পারি, and effectively and accurately also. Okay, there are some limitation for human যেটা machine feel করে, and there is some limitation for machine যেটা human feel করে. So just দুটোকে combine করে আমরা একটা world create করতে পারি, এটা effective হবে, time saving হবে, because if you just observe না, nowadays also আমরা কিন্তু human actually life spend করি না, 8 to 9 hours আমাদেরকে professionally work করতে হয়, sometimes 10 hours 16 hours also, but actually আমার লাইফটা কিন্তু স্পেন্ড করছি না. বাট ইফ উই ক্যান ক্রিয়েট মেশিনস, স্মার্ট মেশিনস না, দেন আমরা তাদেরকে দিয়ে ওয়ার্ক করতে পারবো, and আমরা অ্যাকচুয়াল লাইফকে স্পেন্ড করতে. সো প্রোগ্রামিং এর গোল এটাই, অ্যাকুরেসি আনা, দেন হচ্ছে টাইমকে সেভ করা. লাইক অফলাইনে ফর এক্সাম্পল আগে একটা তুমি কোনো গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে কত জায়গায় যেতে হতো, এখন ইউ ক্যান জাস্ট গো অনলাইন, ইউ ক্যান জাস্ট ফিল আপ দ্য ফর্ম, ডু দ্য অ্যাপ্লিকেশন, ডান, নো কারাপশন অ্যান্ড নাথিং, জাস্ট হয়ে যাবে. So that is basically the ultimate goal of programming, যে efficient way তে লাইফে ওয়ার্ক গুলোকে চালানো, স্পেন্ড করা, and যাতে অ্যাকুরেসিও থাকে, and অনেক কিছু প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারি রিয়েল লাইফে. Corruption is one thing, there are a lot of things still. Okay, so 1 minute required. Okay, so join this link after 5 minutes. Okay, and make sure download is complete, and we'll do the environment setup. Okay, you have to join this link again after 5 minutes. Yeah, Okay. one question.